Бонжур, хату интеллигенция. Продолжаем Shadowrun. Продолжаем шедоуранить. И ой. Так, первое задание из 3 заданий на компьютере уже выполнили. Осталось 2. Не помню, которое там было первым в списке. То ли про разнос... то ли про разнос энергии Ки, то ли про что там вообще было задание это. То ли что-то выкрасть надо было. Блин, забыл уже. Так, значит, у нас персонажи получили... А кто у нас получил уровень? Ага, новенький этот. Active Defense. Гайчу получает защитную способность, которая добавляет 2 брони и 1 додж. Либо получает Ability Claw, Rip. Дополнительные 2 урона, 2 блидинга. Будем атакующим самураем. Не уверен, правда, что буду его вообще брать с собой. В принципе, в пати уже есть все, кто надо. Декер есть, шаман есть. Кого еще для счастья-то надо? Вроде никого. Так, и что у нас здесь? Точно. С музея артефакты пораскрадать. Либо этот. Либо порушить энергию Ки или Чи, или чего там, куда там. Так, Спайдер Шен. Нет, Спайдер Шен это не тот, который оружием торгует, если я не ошибаюсь. Монах. Монах еще и квестовый, нет. Где же торговец с оружием стоит? Клуб 88. Вот он, значит, вот этот. Фредерик. You watch yourself in here, or else we'll check your aerodynamics. Aerodynamics? Anyone causes trouble, I see how far I can throw them. No fighting, no killing, no sex traits. Он с кисой. Должен быть доброй душой. Don't mess around. Значит, внутри клуба продают пушки. Have a drink, friends. Have two, then maybe something else to chase it. Yeah, alright. Couldn't be better. The parts of the family that owns this place. You are shrewd one, friend. I'm the heir apparent. Так. Давай показывай, что у тебя есть. Ага, ты у нас колесами торгуешь. Неинтересно. О. Пушки. Показывай, что есть. Так, это дробовики, снайперки. Вот это у меня, да? 9 урона, 30... Ага, это, походу, на данный момент топовый автомат, который можно себе позволить. Лучше автомата пока нету.
Так. Раскрадать музей. Раскрадать музей. Берем гайчу. Берем... Короче, берем вот так. И пойдет. Погнали. The dig. This job is a golden opportunity in more ways than one. A raid of the in-development museum, the Emperor's Tomb. The museum's claim to fame is its location. It rests on top of ancient catacombs, where an excavation is underway to convert them into the museum proper. Intel has it that the workers are dying, not from one-side accidents, but from magical disturbances in the area. Despite the hazards, development continues. Your client, Mr. Drake, contacted you to retrieve 2 tomes, probably ancient, magical, priceless. But it won't be a smash in the park. You have to get to the tomes before they are catalogued, where they'll afterwards be near impossible to access. As you near the museum, its height and grandeur looms unsettlingly over you. Even unfinished, it reaches an imposing size. At least that means it has plenty of room for prize antiquities. The best parts, Mr. Drake needs this run to look unprofessional. Shattered glass and looting is encouraged. Okay. Ломай, бей, беги. Поехали. Карму потом раскидаем, если надо будет. Entry worked just like Drake said. You creep into the dark and finished sight. Good. Now I'll be appraising what you see as you go through this floor. Grab the best stuff and my alarm suppression should keep you afloat. Just don't get too ballsy. If the books haven't been catalogued yet, they'll still be in the basement, the tomb. I'll be in touch. Your team powers up the nearby generator. Work lights along the new marble flooring steeply flicker to life. Everyone surveys the site. Gaichu tilts his head towards the lights. The work lamps act as lighthouses for his blind eyes, exposing the layout of the hall. He takes in a breath of a dusty air. There is nothing alive in these walls but us. A welcome change. Welcome? But don't you need food? I'm always hungry, but the less meat I'm surrounded by, the more I can focus. I'm trying to watch my waistline too, buddy. Lost 2 kilos since I stopped showering down Mr. Liu's juicy pork buns. Man, just talking about it is making me hungry. Let's get going. Let's get going. Так. Значит, что у нас тут? Дополнительные цели. Наворовать на 10 тысяч. И при этом не поднять тревоги, да? А в чем выражается поднятие тревоги или не поднятие? Ага, вот в чем выражается. Тогда берем 1400. Может, еще какие-то есть ништячки? Inspect. It's a painting with a plague beneath it. It reads The Lady of Shalloth, 1888. Check bookshelf. This bookshelf is made from your standard stained wood. It's filled with books by famous poets, both English and Chinese.
Gaichu, can you help me out with this bookshelf? It's attached to the wall, a solid build. A knock on the back panel reveals a hollow space behind the fixture. Gaichu's sword plungers through it. Returning his blade to its sheath, he gives the panel a kick, sending splintered wood into a chamber behind the now obliterated bookshelf. After you. Thanks. А, и это тревогу подняло. Что обидненько. $2600. 200. Чудо как-то очень дешево ценятся здесь реликвии. Очень древние. Даже обидно. Так, что у нас на терминале? Welcome, Lao Zhen. Please input your password to log in. Декинг 3. Ну, у меня помощница... у меня декинг помощница у меня, собственно, не в команде. Шаманку взял. Декершу нет. Можно отсюда валить. Так, еще на 3000 где-то надо натырить. Каких-то витрин поразбивать. 650, 1200, 900, 400, 300, 12. Серьезно? Хорошо. 1200 берем. Дальше. 980 берем. И 800 берем. Все, на 10к наворовали, можно идти по квесту. А тут что, кстати говоря? Ничего, отлично. Я уже думал, придется расстраиваться, если там какие-то витрины, на которых артефакты подороже. Я их пропустил. Хилимся, живем. Инспект. Do not enter. Ну, значит, жмем F5, а потом энтерим. Что-то подозреваю, здесь будут какие-нибудь жуки, которые были во второй части. Или какие-то еще демоны. Горгулья, мумии. Короче, да. Ну ладно, деремся, чё. Вариантов особо нету. 89%. Погнали. Ауч. Вот это подстава. Ничего, его убил, что ли? Телепортировал. Господи. Телепортировал, то ладно.
Говна всякого вываливает. Наверное, горгулью. Так, ты бей. Раз. Опа. Вернулся, родненький. Теперь я не удивлен, что работники пропадали. Говнище здесь происходит еще то. Промах. Промах в упор. У самурая нет цели, у самурая есть промах. Так, вот за барышню стрёмно немного. Урон у нее так себе. Лечимся. Стреляем. Промахи. Обидно. Так, это одна из книг, нет? Ancient Book. Да, это, наверное, одна из них. Надо еще найти вторую. На всякий случай F5. Если где-то какой-то второй файт начнется, чего бы не хотелось в ближайшее время. Looks like this terminal has an unguarded checkpoint. Но толку. Это у нас край карты, да? О, а вот и вторая книга. You've got the books, great. Next you need to head upstairs so I can wipe the security data. Then you're home free. Got it. Security rooms at the top of the stairs leading back into the museum floor. Ну, погнали. Но я чувствую, так просто не отделаться. Не может быть, что это миссия, где ты зашел, провел один файт и до свидания. Так. A cadaverous husk materializes in front of you, unfolding like a flower from nothingness into being. It stands with a surprisingly upright posture, and you can see that its robes were once of fine quality. It raises a hand to block your path. Stop. It seems you can move freely through this realm, coming and going, taking what is not yours. Who are you? I was once a man, much as you are. Now I am a dead man. My soul is bound to this place, and I cannot leave. This place is bizarre.
What's happening down there? The books that you carry, they are alive. They protect themselves, distort place, and draw creatures to them who will serve. Our exalted had the will to contain them. Wherever you intend to send them, I hope that an equally strong mind will keep them under control. So you think I can get you out of here somehow? You can. Take this talisman and place it among the other artifacts you have removed. Once you have moved it beyond the binding threshold of this excavation, I will be free. And что для меня? The sure knowledge that you have done what is right. Слабенько-то как-то. How do I know I can trust you? You don't. How could you? But I'm a man of my words. Ну, что-то даже хз. You're gonna have to do better than that. When I'm free, I will give you a thing, a token. Crumble it in your hands, and I will come to your aid, but only once. One time and no more. Will this be sufficient, dwarf? Will you accept my offer? Ну, давайте, take the talisman. Okay, I'll do it. Thank you. I will be forever in your debt. Так, и куда мне там в итоге это все дело? Что я упустил? Он сказал, этот талисман с собой забрать или что, или куда? Так, ну поехали. Терминальчик-то выключен. This is the one. Flip the switch on the bottom right, then plug in my data chip. The script will doctor the security locks so we can sneak you out. Давай. It's executing now. And done. Get out of here. Все, текаем. Куда текаем? Сюда текаем. Блин, все еще не может быть так просто. Где-то тут... Да, какое-то говно. Не первый раз играю в такие игры. Не может быть все так просто. Не может. И мы никого не видим, да? В принципе, можно подойти поближе. Вот, теперь есть. Есть контакт. Тут, наверное, еще ближе. Но не в прострел. Это и так на ранении. Хилимся, живем. Стоп. А облако можешь? Отлично. Отлично. Тогда ты сюда. Поджигающим сюда. Промах. Бывает. Ну, этот я хз, этот стой. В облако входить. Так себе идея. Это же не факт, что это последние противники.
зная, как эта игра работает. Лучше перестраховаться. Вот что меня сейчас смущает, это то, что непонятно, вообще есть это облако или нету. Сколько оно ходов там держится? 3 раунда. Не, по идее есть. По идее еще есть. Самураем входить не буду. Да, есть облачко. Change of plans. Search those bodies for a key fob. You'll need it to access the side door. What side door? In the lobby. My program didn't work as well as I'd expected. I've been monitoring the exits on my cameras and the HKPF have the front locked down. Since you can't go out the front door, you've got to exit out the sides. That key will get you through the locked side door, which will take you out to the east service exit. Давайте найдем ключик. Так, это получается сюда, да? Что-то управление мне не давали. Ага, ага. Ни хрена у них Overwatch. Я еще в комнату зайти не успел, они отбегают и еще успевают овервотчить в этот же ход. Еще и выстрелить по мне. По-моему, жулики. Сейчас у меня раненые начнутся. Гранату хрен докинешь. Так, в кого тут? 69% сюда. Давай попробуем. Какое-то попадание есть. Блин, не знаю, сколько там противников будет. Не хочется самураем пока рисковать. Но, видимо, придется. Видимо, придется. Найс. Так, а ты отсюда попадешь? 46. Ну так себе. Подходить надо. Оу. То есть... А, ну да, это ж снайпер. У них там меткость повышается с расстоянием. Тут согласен. Претензий нету. Все законно. Ладно, зайдем в облако. Или его уже нету? Видимо, уже нету. Так, пробуем выйти. Стоп. Тогда стоп. Все закрыто, да? Ладно. Я думал, раз сигнализация сработала и уже все эти самые, все допы выполнены, то можно было бы подойти попробовать взять остальное говно из витрин. Но, судя по всему, уже не дадут. Ой. Your adrenaline wanes as you fly through the subway tunnels on your way back to Hawaii. There isn't much left to do but pick the shards of glass off your clothes and congratulate yourself to a hell of a run. It's just too bad you couldn't keep the looted antiquities.
Anti-quiz. By the end, you'd managed to steal over 10,000 yen worth of items for your clients, a number that will hopefully be reflected in your mission pay. The damage you caused will likely set the museum's development back even farther. Not enough to cripple the project, just enough to send a message. But at the end of the day, you still managed to break a lot of exhibits, displays, and even the faces of you tomb crawlers, the presence of which had conveniently slipped Drake's mind. Surprises aside, you came out on top, and thanks to some quick thinking on Drake's part, you got the books and you got out. Так, забрать payment на компьютере. Ну, давайте заберем. Где-то здесь. Две 544 было. 5 unread messages. Подождите, Во. Ага, 1900 прям пишет. Окей. Well done. You went above and beyond what I asked and liberated some truly precious artifacts. I've attached the payment you've owed, plus a little bonus. I trust that you'll keep quiet about what exactly was liberated from Liu Little Museum. I'll come collect the books from Kindly Shen shortly. Okay. Go back. I need you to come to the parlor. A friend and business partner of mine named Dr. Shen Yan has need of your services. Something about attending a fancy party in Repulse Bay. He was unwilling to give me the details. I think he wanted to size you up himself. Opportunity. Yo, come see me if you have a chance. I have a trade opportunity. Maximum. А кто, куда, шо, непонятно. Реймонд. От кого? От Изобель. Duncan asked me to do some digging on my own into Raymond's history. I guess he doesn't trust Kindly Shen to give him the full story. I can say blame him since she'd hide things from us if it was in her best interest to do so. So I've been poking around various corners of the Matrix, trying to dig up what I can. Most sinners leave a data rail the size of an artifact carrier in their wake. Working backward in time, Raymond starts out that way, but it slowly tapers away into nothingness. Sure, I can find some basic records in Seattle, power utilities, a couple of public discussion sites he signed up for, but the further back I get, the less I find. Какой хитрый молодой человек оказался. And the craziest part is this. Prior to 2032, I can't find anything at all. And that shouldn't be possible. It's like Raymond didn't exist before then. I don't know, I'm going to keep digging, but it'll make me a while. I'll let you know when I get some news worth sharing. Urgent task. At Kindly Shen. Little birds have been whispering in my ear about an urgent and high-paying run. Steel Arm Lu, a red Pole, managed to get his hands on information concerning a prototype laser weapon in development by Ares Asia Holdings. For years, the Yellow Lotus and the Red Dragon have been locked in a cold war. Despite this, we remain evenly matched. Neither of us can attack the other without being exposed to devastating reprisals. Liu wants to change it, and he has a plan. Rather than strike directly, Liu intends to aim external forces at the Red Dragon, specifically
Knight Errant. He intends to frame a white paper fan named Golden Fawn, making it appear that the Red Dragon have been bribing RS researchers for classified data. 2 leading drone and energy weapon researchers have recently transferred from London to Hong Kong and are running the project. Doctors Taylor and Handingham were respected in Europe, but in Hong Kong they remain unknown quantities. They are untrusted and therefore are considered untrustworthy. Perfect targets, in other words. We will provide data that will make it look as if the researchers were contacted by Golden Fawn and made quite a bit of money, but grew tired of the arrangement. Transfer the attached files to a data chip. The files are bundled with a worm program which will auto-execute when inserted into the appropriate systems. You need not bring a Decker, though one may be helpful. You will need to plant data in the visitor record system, the camera system in Handingham, and Taylor's lab. Financial data is to be transferred to Dr. Taylor's personal terminal. That in and of itself will not be enough to ensure Knight Errant involvement, however. Planting the data is only the first part of your task. This is where a heavier touch will be required. You will also need to steal the prototype laser weapon. There is a GPS tracking device attached to it, which Lou will plant deep in Red Dragon territory. The apparent theft of a prototype weapon by a disgruntled Triad member should convince RS to dispatch overwhelming force against the Red Dragon, dealing them a vicious blow. As a note, Lou does not care what becomes of the laser weapon. If you wish to sell it or keep it, feel free. I have also attached a map of your extraction route from the building. During the facility's expansion in 2052, Ares area was forced to extend their foundations deeper into the island. They drove piles through the former site of the central MTR station, which partially collapsed during the Dalu Bay earthquake in 2044. Practically, this means that you can exit through the basement directly to the new MTR line through Central. With any luck, you can be gone without anyone knowing how. Unfortunately, the route is heavily alarmed, as you will be forced to go in the front door. If you can con the front desk, you should have no problems. The facility is both an office and a residence, so strange people coming and going at odd hours is not unusual. If you are not up to fast talk, however, be prepared to shoot your way in. Lou does not care if you are loud or quiet, but a word of caution. He can buy all this information via the loose lips of one of the research team. Other fixers know of his job. Move fast and you are guaranteed success. But there are definitely other Shadowrunners with an eye on the prize. Ну, мы-то согласны, конечно. Киндишен все-таки предлагает. Very well. Steel Arm Lou sends his regards and bids you good fortune and plentiful ammunition. The dramatic git. Don't die, Vlados. Our arrangement has been very profitable so far, and I would hate to lose that. One of the things I've learned over the years is that even the rich and powerful have annoyances, thorns in their side, if you will. No one is without troubles, the rich just have different ways of solving them. The client for this run has grown tired of one particular thorn in his side. Shenzhen Rooster Lolo is a red pole for one of the smaller triads here in Hong Kong, the 289s or the Easy Monkey Gang, if you prefer. Despite the 289 small statue, Lo's illegal activities have managed to damage the client's profits. Mr. Johnson would like you to help him
show Law the error of his ways. Это прям аж настолько. Так, а мне вот интересно, это вообще из... Хочу просто посмотреть, это насколько сюжетная вообще миссия. Law takes an evening every few months to dine at Shangri-La restaurant in Aberdeen. If you aren't aware, the Shangri-La is an elite establishment serving primarily corporate clientele from Wuxin Incorporated. Because of this, it's not unusual for dinners to bring bodyguards or assistants with them. In Law's case, he brings a particularly brutish enforcer known as the Talon, and undoubtedly feels well protected. If you are going to prove just how wrong he is in this regard, you are to kidnap Rooster Law. So long as he is alive and in relatively good health, all options are on the table. While keeping the run quiet would make things easier for Mr. Johnson, no one will shed too many tears over a few dead-tried thugs. The client has arranged an exit via boat. So long as you can get Law from the interior to the restaurant's dock, the client will handle everything else. Despite being a Red Pole, Law is a tactician, not a fighter. Don't expect him to put up much of a fight. The Talon, on the other hand, is as nasty as they come. Be careful about how you confront him, or things may go very badly. Restaurant job. I've let the client know you've accepted the job. By the time you arrive at the Shangri-La, the boat to get you out will be waiting. Walk away. Restaurant job. Так, а ну-ка сейчас альтабнусь. Не вижу. Открыл себе отдельно списочек. Списочек миссий. Но ресторанная работа не значится как одна из обязательных. А ну-ка. Упоминается вообще один раз. Дополнительно, я понял. Это не совсем не обязательное задание, потому что предыдущее, оно хотя бы, по крайней мере, предыдущее, оно хотя бы значилось в списке миссий. Это уже serious business. Так, я тогда продолжу. У меня там оставалось третье из первой троицы заданий. Порушить духовные связи в здании. Вот. Геомантический саботаж. Геомантический саботаж. Значит, что мы берем? Шаманку обязательно. Декера берем. Самурая берем. Дункана пока оставим. Поехали, да. Bad key. The subway flies over the tracks towards Aberdeen. Monsoon humidity clings to your skin, as if it followed you from Hawaii. Or perhaps it simply sunk this far into the earth, penetrating stone and machine, rousing the acrid smells of Hong Kong's underground in its wake. You've been handed a promising job, geomantic sabotage, with a single objective: disrupt the flow of Wuxin Qi to destabilize the corporation. Your client is especially keen on the idea of Wuxin's famed geomancy being used against it, the ultimate humiliation. While the corporation's office spaces are free game, the main target is Wuxin treasured lotus statue, which resides within a temple on the topmost floor of the monolithic building. Your client's instructions are clear. The more damage you do, the worse the key and the better the pay.
Это чё? Сумон спирита, но это явно не сюда. Сюда. Поехали. Карма это хорошо, пока не будем. The subterranean accessway opens to one of the Buxin Sky Tower's few employee-only entrances. As the only underground access point to Buxin's restricted levels, security is tight. It's unheard of for unauthorized personnel to reach the upper levels. Naturally, that's where you are headed. Gobbet presses a slip of laminated plastic into your hands. A grainy black and white reproduction of your own face stares back at you. The rest of the cart is filled with barcodes. She leans in to whisper into your ear. Kinley wanted you to have this. Spoofed credentials. Fresh off of Maximum Loss card printer. This should get you past the front door. Wouldn't count on them getting us much further though. I guess that the client said something about other ways by bypass the check-in system inside the building, but he didn't go into specifics. Kindley had some choice words about that, but whatever. We'll find a way past security. Evening, sir. Swipe yourself in. Давайте свайпнем. You realize your credentials only allow you access through floor 10, right? Так, ну хорошо. It's very important that my companions come with me. And why is that? This is my team. You can't expect me to work unassisted. If you received authorization for your crew prior to today, then you can pick up their credentials at the check-in terminal. Long as they cleared, you're good to go. They are cleared, right? Yes. Good. Be on your way then. Какой доверчивый молодой человек. Ну, давайте пройдем. Employees only. Опять на всякий случай. То мало ли чё. A couple of wage slaves amble about their business inside the corporate locker room. The closest man to you flings a jacket into a locker, then turns toward the showers. He stops short when he catches sight of you, and his weary eyes widen in surprise. Ah, good evening. I'm Charles. Haven't seen your face before. Are you new here? Not exactly. I'm an outside security consultant, pulling a spot check. Oh, right. I learned about this in training. Please tell me, how can I help? I'm auditing for possible security risks. You know any facts in this part of the building? None that I've noticed. Security is normally alright. Even the emergency response system is on point. I've been told they have some really high-end fire and blast systems. Doubt you'll find any security risks here. Вот это обидно. You've been selected for a random screening. I'll need your ID and credentials, please. Of course. Here you go. Просто так отобрал документы и все. Just passing by. Окей. Подставим бедолагу, значит. А что делать-то? Так. Buxin employee check-in. Checkpoint. Изобиль, чекинься. Так, у тебя заклинание есть, да? Ладно, поехали так. Верим в Изобиль. Матрикс. Ну, если матрица не претерпела изменений
с прошлой части особых. Вообще изменения, конечно, есть, это видно. Так, ну хорошо. Промах. Промах на 84%. Это я люблю. Это все как я люблю. Промах. Тоже в упор. You have encountered blocker IC. You can either attempt to hack the IC or force your way past it at the cost of additional system trace. For more detail on hacking blocker IC, see the hacking help site. Так. Типа мне не хватит, да? Ядрит Мадрид. И тут я понимаю, что мне не помешала бы инструкция. Так. 3, 5, 5, 4, 1, 2, 1. 3, 5, 5, 4, 1, 2, 1. ВВ и М. Вот это похоже. Прикольная механика, мне понравилась. Она, конечно, быстро надоест, скорее всего. Но выглядит прикольно. Крит на 200. Оказывается, можно было так просто бахнуть критом. Блокер рейтинг 9. Ну, давай попробуем. Ой, блин, не туда нажал. 8 же началось. Так, 5, 9, 2, 6, 7, 2. 5, 9, 2, 6, 7, 2. 7, 7, 5, 5, 9, 1. 7, 7, 5, 5, 9, 1. 8, 5, 8, 8, 2, 8, 6. 8, 5, 8, 8, 2, 8, 6.
Так. Вот это похоже. Вешки. Оно. Его ход заключается только в том, чтобы трейс накинуть, да? Больше очков. Интересненько. Оу. То есть, в отличие от предыдущих частей, нас здесь практически-то и не атакуют. Просто накапливают отслеживание системы. А нет, все-таки атакуют. Все-таки атакуют. Чего же он тогда просто до этого отошел? Что не так? Что не так? Ну, этих с меткостью беда, конечно. Бедейшая. Идет. Так, ну шо, поехали. Мастер. Так. Изи. Изи по двум вот этим символам, они уникальные.
Так, хорошо. Тут мы захватили. Там еще остается второй портал. Возможно, тоже что-то квестовое. Что тут? Тут даже непонятно. Здоровенный уровень. Окей. Он не заметят. По сути, уже все, уже перегрев. Следующим ходом до свидания. Ух, ни хрена себе. Жестко. Ни хрена себе крит. Что ж так больно-то, ребята? Я тоже могу критануть. Но мой крит как-то блекло смотрится. Так, а вот интересно, допустим, я с ними разбираюсь. Что, типа, к двери я не подойду вообще или как? Сюда. Угу. Типа надо еще и дверь расфигачить. Промах. С 82% промах. Это сильное заявление. И 2 промаха на 60%. Ну и автоматически все стражники поисчезали. Соответственно, да, уже типа начался один размахач, все стражники поисчезали. Это хорошо. Чудно. Теперь сюда. Welcome to the vaccine employee check-in station. Check-in. Please enter your employee credentials. Spoofed ID нет. Давайте stolen employees ID.
Сипенг. И шо? Verified, окей. Флор 23. Флор 1.24 доступ. Неплохо. Неплохо. Так, security guard. Что ты скажешь? You seem confused, sir. Something I can help you with? Yes, I need to get into the maintenance room. Are you with maintenance? No. Then you can't enter. Ага. Окей. Крыса. А сюда пустить. Good evening. We apologize for the inconvenience, but you must check in at the Vuxin terminal before you can use the elevators. Тут, что ли? Swipe employee ID. Sorry, but it seems you're restricted to daytime access only. We can't allow you into the building proper. Ага, окей. Так, F5. А ну попробуем. Spoofed ID. Invalid. Just a moment, sir. The scanner says your credentials didn't take. Let me see your ID. Let me see your ID. И что мы ему будем давать? Так, просто дать ID. Просканить еще раз, где меня пошлет система. Show security override. Ну, из вариантов-то у нас что? Там на главной стойке на входе нету диалогов. Там, где этот айдишник стырил у работника, там, в принципе, без вариантов. Так, ну хорошо, а что если show security override? Right, of course. Well, go to the terminal and re-up your creds. Even with the pass, you know I can't let you through. Ага, я понял. Хорошо, идем тогда сюда. Давайте security override, gain administrative access. Alter existing credential clearance. Permissions granted. You are now able to alter the existing information and clearance level of a Vuxin employee ID. Please select ID to alter. Давайте имплоический. Раз уж я взял, будем пользовать. Свой, видимо, говно полное. Так. Айдишник. Welcome, have a nice evening. The terminal emits a chirp of recognition. Everything checks out here, thanks. Что и требовалось доказать. This pristine, hyper-sterilized office glistens as if every surface has been polished. Your client has requested that this area be manipulated as subtly as possible, so as not to draw attention away from the temple. The true defacement will happen there, distracting Vuxin's security. Hopefully they won't discover the disturbed key flow on this floor for weeks. Еще дверьку открывать самому надо. Еще лифт не может. За лифт такой. Так, что там пообновляли? Значит, в любом случае нам надо key flow
похерить на 50%, да? Power junction. The generator rests unguarded before you. A shock to the system could compromise the computer mainframe it powers. Давайте оверлоудить. Есть у меня какой-то ключ? Видимо, нет. Видимо, нет и нет декера, да? Который мог бы... Я думаю, появилась бы соответствующая менюха, потому что во второй части, когда играл за декера, там прям сходу можно было. Keypoint. На 10% накипоинтил. Пустая комната, да? Абсолютно. Опа, keypoint. Ну тут. Ля, мразь, конечно. Дизайнерам совсем грустно будет. Вроде все. Больше никаких кнопок нет. Идем дальше. A rack of safe boxes rests against the wall. Crack the codes. The box pops open, revealing a few cred sticks. 150 тугриков. Не так и много. Так, 23%. Ну, честно говоря, двигая так по 2-3%, по 5 на самом деле, так можно провести здесь целую вечность. Так, это что за добрый вечер? Откуда взялись? Кто такие? Спирит. Спирит. Причем там было 2 точки противника. Это 2 спирита и ни одного шамана. Как они вообще здесь появились? Что за спириты такие? Еще один спирит. Откуда? Кто такие? Я вас не звал. Идите, сами знаете куда. Кстати, пошли. Кстати, пошли куда-то. На лысого он достанет. Хорошо, тогда просто подходим ближе. Самураю нужно в ближний бой. А некоторым, в принципе, можно в бой не вмешиваться, но это уже детали. Так, еще. Ни хрена себе. 27 урона. Алло. Что было-то?
Сближаемся. Нам же законно, нет? По миллиарду уронов всаживать. Еще и с ауехой. Ведь что там за проценты, элементаль, родненький? Незаконно. О, ну хотя бы так. Хотя бы какой-то урон. Да это жесть, я все хилки потратил. Просто все, которые у меня вообще были. Что ни на одной миссии такого еще не было. Что за говно-то? За шо? Лечись, пока живой. Не достанет. Стреляем на удачу. Опасно. Терись. О, ну хотя бы так. Хотя бы так. Промах на 4 противнику — это явно чем промах на единичку мне. Так, хорошо, там были. Сюда идем. Its locking mechanisms are similarly tied into the weapon's operation and safety. Forcing it could damage the weapon. Хорошо. Vaccine Research Terminal main menu. Welcome user. Please select from the following options. Search vaccines floor plan documents. Amidst the documents, a few nuggets of information stand out. A section dedicated to the vaccine, building's key details, the geomancy plans and renovations they've made to increase key flow. It appears that vaccines already made hundreds of minuscule and handful of not so minuscule adjustments to its floor plans and building infrastructure. A recently updated file marks its project to add new water lines for the temple's fountain as complete. The document ends with a large list of future modifications that the company has keyed for completion, all ways to improve its positive energy output. Vaccine Research Terminal main menu. Так, давайте про оружие прочитаем. You click on the folder and a large repository of files containing vaccine research projects pops out. One section is labeled with a symbol similar to the markings on the weapon just a few feet from you. A quick scan the data reveals information on the weapon and lab setup. Так, а что за weapon, алло? Дайте. Дай. Не дают.
Weapon не дают. Keypoint. В принципе, уже по кругу прошелся. И Power подвинулся недостаточно. Идем в главный кабинет, что ли? Notes and stacked nearby neatly around. Orders and clear. Number. Так, что за number? Подожди, что за код? Mainframe код. А куда? В компьютер, что ли? Ладно, давайте поищем на столе. Так, Temple Access Cards. Отлично. Пока пусто. Может, еще какие-то опции есть, я попропускал. Пока непонятно. Восемь, четыре, 8-4. Ае. Overload. I sense that we've thoroughly upset this building's energy, and that remains is the vandalization of the temple statue, and then we must go. The key here has become too turbulent. The key is becoming more and more turbulent. It has reached a point where this charming energy has a physical manifestation visible in the atrium. The disruptions are working. Согласен, на 100% согласен. Единственное, мне непонятно, а где темпл-то? Где, собственно, темпл? То есть мне на лифт и искать темпл, да? При этом до сих пор горит Disrupt the key in the offices. То есть где-то еще здесь не доработал. Но где, я не понимаю. Я бегаю с зажатым альтом. По идее должны подсвечиваться все интерактивные объекты, которые вообще есть на карте. Но, к сожалению, ничего не подсвечивается. Вообще ничего. Ничего недоступно. Как говорится, what the heck? Якого дідька? Куди? Шо? Де? Давай еще раз компьютер. Что мне компьютер скажет? Ничего не скажет. Ладно, пробуем на лифт. Так, ага, все, я в саду наверху. Поломать кей в темпле. Хорошо, погнали. Четыре 4 элементали, да? 5 даже.
Даже 5 элементалей. Что мне надо, наверное, одного вызвать. Но они жесткие, капец. Особенно тот, который его ешит. Так, ты нет, ты бесполезная. Давай, ты вызовешь элементаля. Укрытие обязательно надо занимать. А то мало ли. Так, у этой что есть? У этой есть лечение, но это такое дурное лечение, к сожалению. Мне это и в предыдущих частях не нравилось, что ты лечишь чисто предыдущий урон. Сделали бы там, я не знаю, кулдаун на 2 хода больше, но при этом можно было бы лечить весь урон. А так, увы. Девять урона и минус ход. Это вообще нормальный, нет? Я наношу в ответку всего 7. Как бы, и что теперь делать-то? Так, кто у нас тут? 63%, да? Ну, давай туда гранаткой. Отлично. Перезарядить. Минус, минус. 4 АП. Это до хрена. Обилка того, что первые сколько там? 4 хода, по-моему. Нет, 3. Невозможно потерять призванного духа. Это просто супер. Рабочая тема. Тут героя продолжают херачить по полной. Знают же, что у меня самая топовая билка. Это та, которая требует 2 очка хода. Так, сюда. Иммунитет. Сильное заявление. Тут, по идее, еще есть ребята, да? Подпалить кусты. Мощно. Еще 2 элементаля. Доберемся и до них. Не проблема. Ни хрена у чела там стоит вообще префайр. 38, 89. Гатим 89. Так, у тебя хилка есть. Хилка очень бы пригодилась. Это что-то грустно. Этим прячемся, этим поднимаем. Поднимаем меткость. Меткость нужна. Да как ты попадаешь? Объясни мне. 3 миллиона километров между тобой и целью. Джавелин так не попадает, как ты попадаешь. Что за дела вообще? Жульнические. Но 38%. И это при том, что я стоял ближе. Ближе, Карл.
Че, статую ломаем в дребезги, правильно? Найс. Найс, найс, найс. Еще кейпоинт. На 100% выполнили, да? Чудно. Что сейчас по заданию? Валить из башни. А хрена лысого ты свалишь из башни просто так. A well-dressed man steps forward, his spear staring smugly in your direction. His clothes are smart and clearly expensive, but lack the typical padding worn by guards and thugs. A quick look at his associates reveals the same style, mages. On behalf of Wuxin Inc., we've been instructed to prevent your further vandalizing of our company's property and assets. However, they never specified how. So I vote we do this the easy way. Leave no survivors. Ах ты ж тварь. Так, хорошо. Учитывая то, что ХП в говне, надо вызывать еще одного демона. Их 5 человек. Что до хрена. Просто до хрена. А, даже... Не, 5, все-таки 5. Все-таки 5. Найс. Критануть не мог, родной. Так, негатив ки. Минус 4 willpower у всех оппонентов. Это радует. Ни хрена себе крит на 22. Алло. Конечно, понимаю, что это всего лишь существо из фетиша, но... Даже совесть иметь. $74. Ну, давайте бить. По кому удобнее. Найс. Найс. И чувак, который далеко стоит. Уф, неловко вышло. As you reach for the elevator's control panel, you can feel the electric sensation of the key dancing across your skin. The feeling is noticeable to those not even magically attuned. The disruption here is that strong. Behind you, the trapped and turbulent key swirls inside the iconic Sky Tower atrium. You can actually see the air around the atrium warp and ebb as the key surges and breaks against the obstacles around it, looking for a way to move, to flow, to finding none. The job is done. You have desecrated the Wuxin Lotus and in doing so, blemished the prideful face of a megacorp. I've seen a lot of things, but I've never seen or felt Ki this way. I imagine this is what it must feel like for an attuned person in the walled city. Must be unbearable. The elevator arrives at the temple. Time to duck out of back door before security can respond further. Согласен, валить отсюда надо. Пока есть такая возможность. Хеой. Wuxin don't know what hit them. The embarrassment of their own geomantic science turned against them will
sits unfavorably on the tongues of Wuxin executives and maybe even get a few people terminated. They'll know it wasn't just the building you battered. You send a message. Everyone has a weakness and can be exploited. The change in Feng Shui should keep them spinning for months. The complete disruption of their key and destruction of their temple will cripple the energy at this branch of the company, and with Wuxin focusing on restoring their temple, it will be a long time before they discover the full extent of your assaults. Какой я успешный нападатель-то, а? Так, your comlink chips, it's Kindly Chen. Hello, auntie. Hello, my darling. Come see me at once. I have something I want to show you. Your crew is already here. What is it? Something I can show you over the comm. Now hang up and get over there. Так, сейчас, получается, я сдам, наверное... Точнее, не сдам, получу деньги за предыдущее задание, если мне выдадут. Ага, не выдадут, да? Пошел я нахер. Не выдают денежки. Персонажи апнулись на следующий уровень. Значит, Ред Шаман по вариантам. Тотем. 99 урона любому вражескому духу. Так, Totem Invocation, still control of spirits that have been summoned by enemy shamans. Вот это беру. Ты. Тедди Шот. Декер. Ну, учитывая то, что она декер и иногда с гранатомета наваливает, то хер его знает. Integrated tactical computer marks weak points in the opponent's armor. Isobel mark target ability now reduces the target armor by 1. И спионаж беру. Mercy kill. Так. Хорошо, понял. Subdue ability. А что за обилка-то у него? Я уж не помню. Давай. Assault rifle ability that has a 99 chance to hit an enemy who has less than 25% HP remaining. Ну, пусть будет так. Пусть будет так. Выход. А заклеймить payment я даже не могу, к сожалению. К сожалению, не могу заклеймить payment. Давай узнаем, что ты там расскажешь. As you walk through the Mahjong parlor, you see the crew waiting for you, clearly uncomfortable to be so close to the Triad boss. Then you see why. Kindly Shen's cheeks are flushed and glowing. She's already hit the bottle pretty hard. Nice to see you all. Should we grab a table for some magic? Shut up, Vladas. I have important news. The wiretap we placed on the police force has borne fruit. My people have delivered a snippet of a record video call between Plastic-Faced Man and Chief Inspector Crates of the Special Duties Unit. Whoa. This should be good. Should we take a seat? Unfortunately, it's only a snippet. There were some technical difficulties with the tap. The person responsible has been sacked. Chen reaches out a lacquered fingernail, hunts for the button she's looking for, and stabs it in victory. There's a loud cracking noise in the beginning of the recording, followed by a squelching squeal that makes Gobbet cover her ears in pain. When the video recording begins, the man's voice sounds far away, as if he's talking through a thick pane of glass. The woman is louder, closer.
Say that again. There is something wrong with the line. Said my client isn't interested in hearing more excuses, Inspector. That's what I thought you said. I'm not making excuses, mister. I have a department to run. Not for much longer. If those two Westerners aren't found, they're linked to the Raymond Black somehow, and my client wants them out of circulation immediately. The two runners are his accomplices too, the little orc and the dwarf with the cyber deck. I'm aware, Inspector, thank you. We don't know how much any of them know, and my client is adamant that the risk be mitigated immediately. I've already made this the SDU's highest priority. If Josephine wants more resources on it, I'm going to need allocations from elsewhere in the department. That is a problem that can be easily dealt with. My client wants this over now. No more excuses, no more fuck-ups, no more cops floating in the river. Kindlichen smiles at that and pours herself a shot. Tell her we are redoubling our efforts. Very good. Dead or alive, you bring them to me. My client requires my personal verification that the threat has been eliminated. Hang on, this line is getting worse. There's a sharp crackle and the recording ends. Kindlichen picks up her PDA and puts it away with a smile. She unscrews the top of her bottle and pours herself a shot with a flourish. That's the guy we saw in the surveillance footage, the one who killed Raymond Black. That plastic face looks a lot cooler close up. I think it's kind of pretty. That video doesn't tell us much. I mean, we already know that there is an APB on us. All we're sure of now is that the man with the plastic face is definitely working for someone else, this Josephine. Is that all we have, Auntie? A first name? It's not just the first name. Gobbet dear, it's the first name. Josephine Tan. She's one pulling the strings. Kindy downs her shot and slams the glass upside down on her table. That disease-riddled dog-fucker, I should have known it was her from the beginning. And she had nerve to call down the hit on my runners, on Nightjar. Oh, that scabrous fossil is going to pay. So, friend of yours? She's the CEO of Tseng Mechanical Services and a member of the Hong Kong Executive Council. Josephine Dog fucking Tseng. What do you know about her? She's Hong Kong Philanthropist of the Year in 2054 and 2055. Children's hospitals, homeless shelters, food distribution centers. Good causes, all the kind that get good PR because people are too lazy and myopic to look for the real people doing the hard work. The face-to-face with the poor work. Don't be so cynical, Isobel. Coming face-to-face with an unsanitarized for video poor is distasteful, dear. You know that. Beyond being a CEO and a philanthropist, I also know that Josephine Tan is a lying, conniving bitch. Sounds like you two have a history together. Whatever gave you that impression, my sweet? Yes, my darling, I don't like Josephine Tan, and I'm going to fuck her up. I'm going to fuck her up bad. Oh, this should be good. It will be delicious, and I may explain why someday, but not today. But when I finally get her, you'll be there, my darling. I'll make it a party. Это радует. So what's her next step? There's nothing we can do to touch Josephine Tan, as much as I had to admit it. But the plastic-faced man is a different story. He is a third-party operative
who's been careless, and he'll live to regret it for a while. If Zen thinks she can take out 2 of my runners and get away with it, I'm going to have to explain things to her. We are going to find the plastic-faced man, and we are going to hurt him. We'll hurt him until we know everything he does, and then we will use that to strike back at Josephine Zen. You will have your vengeance, and I will have my own satisfaction. Now get out, I have work to do. Так, хорошо. Теперь мне дадут заклеймить payment, раз моя крю уже не ждет. Да, дадут. Дадут, это радует. Here comes the money. Here comes the money. Так. Jobs. Получить баблишко. 2200. A little bird whispered in my ear that Vuxin's fortunes are already fallen. Their stock value dropped by 2% already. The client finds this to be an acceptable indication of your success and has forwarded payment. I've attached your cut to this email. Чудно. Теперь можно выспаться. You wake with a start. Once again, you are tangled in your sheets, drenched in sweat. Your throat feels like it's on fire. You can't remember what your dreams were about, not precisely, but again you feel the yearning sensation, the emptiness in your gut and in your chest. Your head throbbing, you heave yourself out of bed. В этот раз без сновидений, да? Так, ну что ж. Тогда, наверное, буду заканчивать на этом. Рот понемногу устает работать. А следующая миссия — это сразу много текста. Посему на этом я заканчиваю. Спасибо всем за внимание. И, как говорится, до новых встреч в следующей серии.